28. You should relax. Các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình học tiếng Anh giao tiếp Communicative English Learning Program. Các bạn có nhớ trong bài 27 chúng ta đã học những gì không? Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay, xin mời các bạn theo dõi lại chiếc đoạn phim của bài học trước và ôn lại cách nói việc gì có thể xảy ra và cách mô tả đồ vật. I thought I saw David at the market, but I didn't get a very good look and I lost him in the crowd. Oh, when was this? Just yesterday. How long since you've seen him? Nearly 2 years. Are you sure you'd recognize him now? Of course. He's my brother. It's just, I'm thinking he might have changed his appearance if he didn't want to be found. Mr. Barber, I would recognize my brother, believe me. Of course, I'm sorry. Maybe you did see him at the market. It's just, you've been thinking about him a lot. The mind plays tricks, you know. Suppose so. Maybe it wasn't him. I don't know. Is there anything that would positively identify him? A jewelry, a scar, anything? His watch. My father gave it to him. He always wears it. Can you describe it? It's an old-fashioned watch, an Omega. It was our grandfather's. What's the band made of? Silver. And the watch has an inscription. It says, "To my son, Norman." Norman? That's our father's name. Grandfather gave it to him. Norman. In Chinese. In Chinese. He might have a neck band. I gave it to him as a going-away present. What's it like? It's made of tortoiseshell. It's a disc with a design like this. Yin Yang. That's right, you know it. The band is made of leather. He said he'd always wear it. Yes, well, it's just not much, but it's something, I suppose. I'll call you next week with some news. I hope so. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng An đến gặp bác sĩ. Tại sao An lại phải đến gặp bác sĩ? Và sau khi khám cho cô, bác sĩ khuyên những gì? Xin mời các bạn theo dõi phim và ghi lại những điểm giống nhau và khác nhau khi đến khám bác sĩ ở Australia và ở Việt Nam. Excuse me, I have an appointment to see Dr. Chang at 2:30. And your name? Lee. Anne Lee. Miss Lee. Yes, please take a seat. Doctor will see you soon. Thank you. Miss Lee? Doctor will see you now. Thank you. So, Miss Lee, how can I help you? I've been getting some very bad headaches lately, and I feel tense. When do you get them? Usually at night, but sometimes in the morning too. And have you been taking anything for them? No. You look tense. Are you working too hard? Not really. I'm over here from Singapore buying wines. But something's worrying you. Am I right? Yes. I'm worried about my brother. He's been missing for 2 years. No wonder you've been getting headaches. But just let me give you a checkup to make sure it's nothing else. Your blood pressure is a little high, but your heart is fine. I'm sure it's the worry about your brother that's causing the headaches. What can I do? Try to relax and get some rest. Do you prefer Western or Chinese medicine? I prefer Chinese medicine. Here are some tablets. Take 2, 3 times a day. And try not to worry about your brother. I'm sure you'll find him soon. Thank you. I hope so. Hy vọng là An sẽ không vì quá lo cho em trai của mình mà bị bệnh. Các bạn thấy là có rất nhiều điểm giống nhau
trong việc đến bác sĩ khám bệnh ở Australia và ở Việt Nam, như bác sĩ đo nhịp tim, huyết áp vân vân. Tuy nhiên, chắc các bạn cũng phát hiện ra một số điểm khác biệt, như khi đến khám bệnh ở Australia cũng như ở nước ngoài thì bệnh nhân thường phải có hẹn trước. To have an appointment. Theo tôi, điểm khác biệt thứ hai là ở Việt Nam, bác sĩ thường không trực tiếp đưa thuốc cho bệnh nhân, mà thường kê một đơn thuốc, a prescription. Trong đó ghi đầy đủ loại thuốc nào cần mua và liều lượng uống ra sao hàng ngày. Dose. Sau đây xin mời các bạn theo dõi lại phim và làm bài tập nghe lấy thông tin chi tiết. Các bạn có nhận thấy là trong bài này, hầu hết tất cả mọi người đều nói rất rõ ràng. Sức khỏe là việc quan trọng nên phải nói rõ ràng, đúng không? Xin mời các bạn theo dõi lại phần đầu của phim và điền vào chỗ trống bằng những cái thông tin chúng ta nghe được. 1. Anne's appointment time. 2. Anne's health problems and tense. 3. When does she have them? And in the morning. Trong câu thứ nhất, các bạn hãy điền thời gian Anne đã hẹn gặp bác sĩ. Trong câu thứ hai, hãy điền thông tin khi Anne nói những vấn đề sức khỏe của cô gặp phải gần đây. Ngoài việc cảm thấy căng thẳng, cô còn bị sao nữa? Trong câu cuối, các bạn hãy ghi xem Anne thường gặp phải những vấn đề sức khỏe đó vào thời gian nào. Chúng ta bắt đầu. Excuse me, I have an appointment to see Dr. Chang at 2:30. And your name? Lee. Anne Lee. Miss Lee. Yes. Please take a seat. Doctor will see you soon. Thank you. Miss Lee? Doctor will see you now. Thank you. So, Miss Lee, how can I help you? I've been getting some very bad headaches lately, and I feel tense. When do you get them? Usually at night, but sometimes in the morning too. And have you been taking anything for them? No. Các bạn có điền được hết các thông tin cần thiết không? Chúng ta cùng theo dõi lại phim. Excuse me, I have an appointment to see Dr. Chang at 2:30. And your name? Lee. Anne Lee. Miss Lee. Yes. Please take a seat. Doctor will see you soon. Thank you. Miss Lee? Doctor will see you now. Thank you. So, Miss Lee, how can I help you? I've been getting some very bad headaches lately, and I feel tense. When do you get them? Usually at night, but sometimes in the morning too. And have you been taking anything for them? No. Chúng ta cùng tiếp tục luyện. Chắc các bạn còn nhớ là trong phần sau, cô bác sĩ hỏi Anne rất nhiều câu hỏi vì cô thấy Anne trông có vẻ căng thẳng. You look tense. Lúc đầu Anne không định nói nguyên nhân chủ yếu tại sao, nhưng rồi cô cũng cho bác sĩ biết là cô lo lắng về người em trai bị mất tích, missing brother. Tuy nhiên bác sĩ vẫn kiểm tra nhịp tim và huyết áp của Anne, heart beat and blood pressure, để đảm bảo rằng không có nguyên nhân nào khác làm cho Anne bị đau đầu. Xin mời các bạn theo dõi lại phần tiếp theo và ghi lại xem bác sĩ nói gì về nhịp tim và huyết áp của Anne sau khi kiểm tra. You look tense. Are you working too hard? Not really. I'm over here from Singapore buying wines. But something's worrying you. Am I right? Yes, I'm worried about my brother. He's been missing for 2 years. No wonder you've been getting headaches. But just let me give you a checkup to make sure it's nothing else. Your blood pressure is a little high, but your heart is fine. I'm sure it's the worry about your brother that's causing the headaches. What
What can I do? Theo bác sĩ thì nhịp tim của An không có vấn đề gì, còn huyết áp của cô thì hơi cao một chút thôi. A little high. Và bác sĩ cũng khẳng định nguyên nhân của việc An bị đau đầu là do cô quá lo lắng về người em trai bị mất tích. Xin mời các bạn theo dõi đoạn tiếp theo và ghi lại xem bác sĩ đưa thuốc gì cho An và liều lượng uống như thế nào. Đồng thời cô nên làm gì nữa để giúp không bị đau đầu. Your blood pressure is a little high, but your heart is fine. I'm sure it's the worry about your brother that's causing the headaches. What can I do? Try to relax and get some rest. Do you prefer Western or Chinese medicine? I prefer Chinese medicine. Here are some tablets. Take 2, 3 times a day. And try not to worry about your brother. I'm sure you'll find him soon. Thank you. I hope so. Sau khi tìm ra nguyên nhân chính làm cho An hay bị đau đầu, bác sĩ hỏi An thích dùng thuốc Tây hay thuốc Nam, Western or Chinese medicine. Xin mời các bạn theo dõi lại đoạn bác sĩ nói liều lượng uống thế nào. Here are some tablets. Take 2, 3 times a day. And try not to worry about your brother. I'm sure you'll find him soon. Vậy bác sĩ đưa cho An một lọ thuốc dạng viên, tablets, và khuyên An nên uống 3 lần một ngày, mỗi lần 2 viên. Các bạn thấy là chúng ta không dùng động từ drink, mà dùng động từ take khi nói uống thuốc, to take some medicine. Ngoài việc đưa thuốc cho An uống, bác sĩ còn khuyên An nên làm gì nữa để có thể khỏi bệnh. What can I do? Try to relax and get some rest. Do you prefer Western or Chinese medicine? I prefer Chinese medicine. Here are some tablets. Take 2, 3 times a day. And try not to worry about your brother. I'm sure you'll find him soon. Thank you. Bác sĩ Trang khuyên An cố gắng thư giãn và nghỉ ngơi, cố gắng không lo lắng quá về em trai mình. Các bạn thấy là khi muốn khuyên ai làm gì, không làm gì, ngoài những cấu trúc chúng ta đã học trong bài trước, các bạn còn có thể dùng cấu trúc câu với từ try. Xin mời các bạn theo dõi lại 2 câu này và What can I do? Try to relax and get some rest. And try not to worry about your brother. I'm sure you'll find him soon. chúng ta cùng chuyển sang phần luyện nói. Chắc các bạn còn nhớ là khi đến chỗ bác sĩ Trang, cô An đã phải đi qua cô Lễ Tân trước. Các bạn có nhớ An nói gì khi gặp cô Lễ Tân không? Các bạn hãy nhắc lại câu nói của An. Chú ý đến trọng âm câu. Excuse me, I have an appointment to see Dr. Chang at 2:30. Trong câu trên, các bạn thấy có 2 từ quan trọng là appointment và tên bác sĩ Chang, vì ở phòng khám đó có thể có nhiều bác sĩ. Xin mời các bạn đọc lại theo An. Excuse me, I have an appointment to see Dr. Chang at 2:30. Các bạn hãy luyện cấu trúc câu trên trong các tình huống khác nhau. Trước hết, bạn nói gì với thư ký khi muốn gặp giám đốc của cô như đã hẹn trước? The director. I have an appointment to see the director. Vậy bạn nói gì với thư ký khi muốn gặp hiệu trưởng một trường đại học như đã hẹn trước? The rector. I have an appointment to see the rector. Tốt lắm. Thế bạn nói gì với thư ký của bộ trưởng là mình đến gặp bộ trưởng như đã hẹn trước? The minister. I have an appointment to see the minister. Rất mong các bạn dành thời gian luyện nhiều với cấu trúc câu này. Và nhớ là khi muốn gặp ai đó rất quan trọng thì chúng ta nên hẹn trước. Có một điểm rất thú vị về văn hóa ở đây là ở nước ngoài, muốn đến nhà bạn bè chơi hoặc là muốn đến nhà đồng nghiệp chơi thì chúng ta cũng nên gọi điện hoặc là hẹn báo trước, chứ không nên tiện thì ghé qua chơi. Tất nhiên là hẹn trước rồi thì lúc đến chúng ta không phải nói câu I have an appointment to see you, phải không các bạn? Quay trở lại bài,
Chắc các bạn còn nhớ câu nói của bác sĩ Trang khi gặp Anne. Chúng ta cùng theo dõi lại. Seriously, how can I help you? I've been getting some very bad headaches lately, and I feel tense. When do you get them? Usually at night, but sometimes in the morning too. And have you been taking anything for them? No. You look tense. Are you working too hard? Not really. I'm over here from Singapore buying wines. But something's worrying you. Am I right? Yes. I'm worried about my brother. He's been missing for 2 years. No wonder you've been getting headache. Chúng ta cùng làm bài tập đóng vai giao tiếp. Trong lần thứ nhất, các bạn hãy đóng vai Anne. Hãy trả lời các câu hỏi của bác sĩ Chen. Seriously, how can I help you? When do you get them? And have you been taking anything for them? You look tense. Are you working too hard? But something's worrying you. Am I right? No wonder you've been getting hit. Trong lần luyện đóng vai giao tiếp thứ hai, các bạn hãy đóng vai bác sĩ Chàng, đặt câu hỏi cho Anne. I've been getting some very bad headaches lately, and I feel tense. Usually at night, but sometimes in the morning too. No. Not really. I'm over here from Singapore buying wines. Yes, I'm worried about my brother. He's been missing for 2 years. No wonder you've been getting... Trong đoạn vừa rồi, các bạn thấy cô Anne và bác sĩ sử dụng một số câu ở thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn, Present Perfect Continuous Tense. Xin mời các bạn nghe chuyên gia của chương trình giải thích cách sử dụng của thời này. Let's look at the phrase have been getting. If Anne has a headache now, she would say, I have a headache. If she had a headache yesterday, she would say, I had a headache. But she says, I have been getting headaches. So she has had headaches in the past, and she is still having headaches now. Have been getting refers to an action that started in the past and is still going on. And it's a continuous action. Getting a headache doesn't happen just at one time. It goes on for a long time. Let's look at some other examples of this present perfect continuous tense. And have you been taking anything for them? No. The doctor asks Anne, have you been taking anything for them? That is, has Anne been taking any medicine for her headaches? The doctor wants to know if, when Anne gets a headache, she takes medicine and is still taking medicine when she gets a headache. Here's one more example. But something's worrying you. Am I right? Yes, I'm worried about my brother. He's been missing for 2 years. Anne says that her brother has been missing for 2 years. 2 years ago, he went missing. Now, he is still missing. So he has been missing for 2 years. The action started in the past, continued until the present, and is still continuing now. Như vậy, thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động bắt đầu từ quá khứ, kéo dài cho đến hiện tại và vẫn còn đang diễn ra ở hiện tại. Xin mời các bạn đọc lại các câu nói của Anne và bác sĩ Chang. I've been getting some very bad headaches lately, and I feel tense. Have you been taking anything for them? Yes, I'm worried about my brother. He's been missing for 2 years. Mời các bạn luyện tập cách sử dụng của thời này cùng chuyên gia của chương trình.
Hãy tìm các từ để lấp vào các chỗ trống trong các câu ở thời hiện thoại hoàn thành tiếp diễn. I, looking for him, a year. I've been looking for him for a year. I, waiting, an hour. I've been waiting for an hour. She, studying, 3 years. She's been studying for 3 years. We, driving, since 6 a.m. We've been driving since 6 a.m. Trong các câu luyện vừa rồi, các bạn thấy là sau các từ như for, since có các nhóm từ hoặc là các từ chỉ thời gian khác nhau như a year, an hour, 3 years, 6 a.m. Và chắc các bạn cũng nhận ra là sau từ for, chúng ta sử dụng những từ hoặc nhóm từ chỉ khoảng thời gian. Còn sau since, chúng ta sử dụng các từ hoặc nhóm từ chỉ điểm thời gian khi hành động hoặc sự việc đó bắt đầu. Chúng ta cùng tiếp tục luyện. Mời các bạn theo dõi lại câu nói sau của bác sĩ Chang và câu trả lời của Ann. To relax and get some rest. Do you prefer Western or Chinese medicine? I prefer Chinese medicine. Trong câu hỏi của mình, bác sĩ Chang đã dùng động từ prefer để biết xem Ann thích dùng thuốc Tây hơn hay là thuốc Nam hơn. Và trong câu trả lời của mình, Ann cũng đã dùng động từ này. Các bạn lưu ý là trong câu hỏi thì ta dùng từ or để đưa ra lựa chọn. Còn trong câu trả lời hoặc câu khẳng định, ta dùng từ to để nói mình thích cái này hơn cái kia. Ví dụ, I prefer coffee to tea. Xin mời các bạn luyện cách sử dụng của động từ prefer với hai chuyên gia của chương trình. Brenton, here are two pictures. This is a portrait, a picture of someone, and this is a landscape, a picture of a scene. Do you prefer the portrait or the landscape? I prefer the landscape. Now try asking the question. Remember to use or. First about the pictures. Do you prefer the portrait or the landscape? We can also talk about things you prefer doing. Look at how we do this. Michelle, do you prefer swimming or running? I prefer running. I could also say I prefer running to swimming. What about you? I prefer swimming to running. Try at home with some choices. You say which you prefer. Staying home, travelling. Now say which you prefer to the other. Reading, watching TV. Now say which you prefer to the other. Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta còn gặp một số từ chỉ triệu chứng bệnh và một số từ miêu tả tình trạng sức khỏe. Hãy đọc theo câu nói sau của Ann. I've been having some very bad headaches lately and I feel tense. Các bạn hãy luyện cách nói mình bị làm sao. Sử dụng cấu trúc câu I've been getting và sau đó hãy luyện cách miêu tả xem mình cảm thấy thế nào. Sử dụng cấu trúc I feel. Xin mời các bạn luyện cùng Brenton và Michelle. About a stomach ache and toothache. I feel sick, or I feel hot, or I feel cold. Các bạn có nhớ bác sĩ Trang nói gì sau khi đo nhịp tim và huyết áp của Ann không? Xin mời các bạn nhắc lại câu nói của bác sĩ. Your blood pressure is a little high, but your heart is fine. Chúng ta cùng luyện.
hãy sử dụng các từ khác nhau để nói về huyết áp. Mời các bạn luyện cùng Brenton. Try saying the phrase with these different words. Very high. Your blood pressure is very high. Low. Your blood pressure is low. Very low. Your blood pressure is very low. Too high. Your blood pressure is too high. Các bạn thân mến, như vậy trong bài này, chúng ta đã học cách sử dụng thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn và cách sử dụng động từ prefer để nói mình thích cái gì hơn cái gì khác. Các bạn cũng đã luyện một số câu hỏi và câu trả lời liên quan tới việc đến khám bác sĩ. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, xin mời các bạn theo dõi lại phim và ôm lại những kiến thức đã nói ở trên. Excuse me, I have an appointment to see Dr. Chang at 2:30. And your name? Lee. Anne Lee. Miss Lee. Yes. Please take a seat. Doctor will see you soon. Thank you. Miss Lee? Doctor will see you now. Thank you. So, Miss Lee, how can I help you? I've been getting some very bad headaches lately, and I feel tense. When do you get them? Usually at night, but sometimes in the morning too. And have you been taking anything for them? No. You look tense. Are you working too hard? Not really. I'm over here from Singapore buying wines. But something's worrying you. Am I right? Yes. I'm worried about my brother. He's been missing for 2 years. No wonder you've been getting headaches. But just let me give you a checkup to make sure it's nothing else. Your blood pressure is a little high, but your heart is fine. I'm sure it's the worry about your brother that's causing the headaches. What can I do? Try to relax and get some rest. Do you prefer Western or Chinese medicine? I prefer Chinese medicine. Here are some tablets. Take 2, 3 times a day. And try not to worry about your brother. I'm sure you'll find him soon. Thank you. I hope so. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài sau. Goodbye for now.